now, you can see, right, just over the bridge. And there's a road to Parliament, and it is afternoon traffic. And yesterday there was a tear gas attack here as protesters from the university were marching, and they decided to stop and protest again. And there was another tear gas attack this morning, but it has not deterred anyone. Now they will be moving on to Gota Go Home village. At this is the first concept at uh, Golfes Green, where the protest, that is the epicenter of protests. Now we'll move on and see what's happening at Horagogama. Horagogama is the latest creation of the very creative protesters, I would say. Instead of throwing stones back at the police, they have come up with a creative concept. Very good. The main demand of the protesters is that the president and the government should resign and go home. That is the main demand of the protesters, and that is has not been met while they are still dithering. Now this says, yeah, what a tragedy. For 7 decades, we don't have a single leader who loves the country. So, these are families out here, not thugs or people trying to topple the government violently. They're simply asking them to go because they have had enough. As you saw in my previous video, there are acute shortages of fuel, but it's not just about fuel. The food is very expensive. Everything from the basics, rice. People can't afford staples, rice and bread, leave alone butter and cheese or fish or meat. But this is not just about food. This is also about basic rights, as is family with the flag. Okay, Rajapaksa screwed Sri Lanka. Go home. So you can't say that better than that. Okay, I'm going to go bilingual. දැන් මම සිංහලෙන් කියන්නේ මේ ගෝගම concept එකේ කොටසක් මේක. ඒකේ branch එකක් කියන්න පුළුවන්. මේක ඊයේ මෙතන කඳුළු ගෑස් ගහුවා මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැත්තේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳලා. නමුත් කවුරුත් ආපහු මේ ගල් ගහන්න ගියේ නැහැ. දැන් මේ concept එකක් ආවා හොරාගෝගම කියලා. thief go home. දැන් මේක බොහොම නිර්මාණශීලී වැඩක් කියලා මම හිතන්නේ. එතකොට දැන් මේ පින්තූර මේ ස්ලෝගන්ස් වලින් කියන්නේ හැමෝම කියන්නේ එකම දෙයයි. මේ රාජපක්ෂ පවුල තමයි රටට විශාලම හානියක් කළේ. ඉතින් කරුණා කරලා යන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක මේ කරුණාවන්ත ඉල්ලීමක්. මේ කවුරුවත් අතර ටෙරරිසම් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් නොයෙකුත් බයවල් තිබුණා මේ මර්ධනයක් ගෙනයි කියලා. නමුත් දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන මේ ජනගංගාව බැලුවම එහෙම මර්ධනයක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. මොකද ආයෙත් tear gas ගහන්න යනවාද සේනක පොඩි කලබලයක් පේනවා. I don't know what's happening there. There are going to be more tear gas, it seems. That's the road to Parliament. So we have to be ready to scramble at a moment. My bicycle is over there. But they shouldn't do this. There are families with children, little children. This is very peaceful. We don't need tear gas. අපිට මෙතෙන්ද මේ කඳුළු ගෑස් ගන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒක මේ බලධාරීන් තේරුම් ගන්න නැති මොකද? මේ බලන්න මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ක්‍රවුඩ් එක මේකේ හැම ජන කොටසක්ම ලංකාවේ හැම ජන කොටසක්ම මෙතන එකට හමු වෙනවා. ඒත් හැම ජනවාර්ගික කොටසක් මේ වගේම පන්ති ભેදයක් නැතුව ජනවාර්ගික ભેදයක් නැතුව හැමෝම එකට හමු වෙනවා. Everybody is meeting here without any class barriers, without any racial barriers, any religious divisions. These are the things that divided this country for so long. And yesterday there was the first tear gas attack. That was the Students' Union's Federation. But today, you get peaceful families here. Why are they going to use tear gas? Maybe just a rumor. Let's hope not. With the road to people have the right to protest, and these are peaceful protests.
Okay, I'm happy to go live at this point. I'm happy to go live. Let's get a little closer. Let's get a little closer and see. I'm happy to go live. මම කැපති මේ සජීවී විකාශනයක් ගෙන මෙතනින් මොකද මේ කැමෝම තමන්ගේ වටිනා කාලේ අනික මෙතනට එන එක දේශනා දැන් ඔක්කොම මේ ළඟ ඉන්න අය නෙමෙයි සමහරට දැන් මේ දැක්කනේ අද පෙට්‍රල් පෝලිම වාහන වල තියෙන එතකොට ඒ පෝලිං වල ඉඳලා පැය ගණන් සමහරට දවසක් මුළු රාත්‍රියක් පෝලිමක ඉන්න ඕන පෙට්‍රල් ටික ඩීසල් ටිකක් ගන්න එතකොට තමන්ගේ වාහන එතකොට වියදම අපි යන්නේ පෙට්‍රල් ලීටර රුපියල් 300ක් කියන්නේ මිනිස්සුන්ට උල්ල ගන්න බැරි 300කට වඩා එතකොට උල්ල ගන්න බැරි ජීවන වියදමක් එක්ක මිනිස්සු එන්නේ වටිනා කාලේ තමන්ගේ ජීවිත පාරවල් වල. ඉතින් මේ එන්නේ යම්කිසි අරමුණක් ඇතුවයි. ඒ මොකද තමන්ට අනාගතයක් හදාගන්න. People are coming here, you know, they're making great sacrifices. Consider the fuel prices. I mean, just buying fuel. Just buying fuel. Just buying fuel to come here is a challenge. And food prices, when you add up all that, you know, people can't find existence extremely hard. And they're still coming, sacrificing their time and asking for a change of government, that's all. They are not asking for the moon. And as you see, there are lots of families here with children. I mean, it's a crime. I think it's a crime to attack these people with tear gas if they're going to do it. I hope they are not going to do it. Now, Buddhist monks have been, you know, a very retrogressive part of this supporters of this government, people who worked hard to bring this government to power because of they were exploiting the theme of religion to the hilt, the Rajapaksa family, and now I'm happy to see some Buddhist monks here, young monks, because everyone is not conventional, everyone doesn't think conservatively, everyone doesn't think only of their own interests. So obviously there are people who think here of the country, put country first before religion or any other ideas, false ideas they may have. Well, over there I can see, yes, that is a water cannon. Okay, so maybe it's water instead of tear gas this evening. It's been a hot day. But jokes apart, let's hope nothing amiss will happen here and everybody can disperse peacefully because this is going to be over. They're not going to block the road forever and they will be moving to the epicenter of protests at Golface. Epicenter of the protests at Golface Green, which is Gota Go Home Gama village. Okay, I'm really happy to go live. And there are a lot of media coverage, which is good because media is also responsible for this mess. They have taken the side of the Rajapaksa family and played a very conservative and damaging role in bringing the country to this impasse, this black hole, out of which apparently we have, I don't know how we are going to crawl out of this now. Everybody is waiting for IMF bailout. That's an interview with the victim of tear gas. What she was telling. She was saying that she lost consciousness. She's been taken to hospital, and this is not a joke. Attacking people with tear gas, peaceful protesters, peaceful demonstrators. You have to see reason at some point. If you fail to reason, you can't govern. If you fail to see reason, you can't govern.
අපිට බැරි නම් යථාර්ථය තේරුම් ගන්න එතන ආණ්ඩු කිරීමේ අයිතියක් නැත. මම කියන්නේ ඒකයි. ආණ්ඩු කිරීමේ අයිතියක් තියෙනවා නම් යථාර්ථය එක්ක ඉන්න ඕන අපි. අපි ඒක ලොකු ලොකු මේ ෆැන්ටසිස් නෙළුම් කුළුන් අරවා මේවා එක්ක නෙමෙයි මේගොල්ලන් මේ වික්කේ මේගොල්ලන්ගේ මේ පුළුවන් තරම් ණය අරගෙන අන්තිමේදී මේ වැටුණු වලෙන් එන මේගොල්ලන්ට යථාර්ථය තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ මෙතන මේ කඳුළු ගෑස් ගහන්න වෝටර් ගෑන් ගෙනහලා එක දේවල් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉන්නවා මේ දර එක මම කිව්වේ මෙතන රැඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. දැන් මේ අයගේ සීමේ සමහරට සීමාවක් ඊට කලින් ඔයගොල්ලන් අයින් වෙන්න. මොකද අපි කැමති නැහැ මේ රට තවත් වැටෙනවට මෙතන රටේ දැනටම තියෙන අරාජිත තත්ත්වයක්. ඒක තවදුරටත් ඒක දරුණු වෙන්න කලින්. ඒක මොකද මෙතන දැන් මේ අපිට මේ අපි දැක්කරලා පොඩි ළමයි කියන ෆැමිලි ඒගොල්ලන්ට බෑ මේක න රැඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒගොල්ලන්ට බෑ එහෙම අය ඒගොල්ලන් මෙතන ඇවිස්සුනොත් එහෙම මෙතන ලොකු විනාශයක් පටන් ගන්නවා. රජයට ඕනේ ඒකද? අපි අහන්නේ ඒකයි. රජයට ඕනේ මෙතන ලොකු විනාශයක් පටන් ගන්නද? දැන් ඒක සාකච්ඡා යනවා. නමුත් මොකද මේ දැන් අප්‍රේල් 9 වෙනිදා මේ පටන් ගත්තේ. අප්‍රේල් 9 ඉඳලා තාමත් මේගොල්ලන් යන්න බෑ කියනවා. අපිට ජනවරම තියෙනවා කියනවා. මේ අතීතේ ජීවත් වෙන්නේ. අතීතේ ජීවත් වෙලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. මෙතන ඇත්තටම මේ දැන් ලෝයර්ස්ලා මේ අරගලට එක්කවීමත් ලොකු හයියක්. මොකද මේක පටන් ගත්තේ අතරම මේ මට මතකයි අප්‍රේල් 9 වෙනිදා මධ්‍යම පාන්තික ගේම දේශපාලනයකට මේ දේශපාලනයක් එතනට නොගෙන ආපු පිරිසක් විසින් තමයි මේ එදා පටන් ගත්තේ. මේ ඊට පස්සේ මේ තව කොටස් එකතු වුණා. දැන් මේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා එතකොට මේ කතෝලික ස්වභාවයෙන් එතකොට මේ ලෝයර්ස්ලා මේ අය ඉදිරිපත් වීම ලොකු හයියක් මේ අරගලේ. නමුත් මේ අරගල ඉවර වෙන්න බෑ. මේ අරගල ඉවර කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුවට තමයි අරගලයට මේ ඉවර කරන්න ඒගොල්ලන් අයින් වෙන්න ඕන. මොකද මෙතන කොම්ප්‍රොමයිස් එකක් නැහැ. කොම්ප්‍රොමයිස් එකක් නැත්තේ ගෙදර යන්න බෑ කියනවා නම් යනකම් මේ මිනිස්සු මෙතන නැත්තම් වෙන කොහේ පාරේ. If the only way to end this problem is to compromise and go home, what they are doing is just shuffling. The president is there. He sacked his brother, the finance minister, because there are no. He sacked his brother's son, the sports minister, but this is not enough. The ultimate demand is that the president should go home. ඒක වෙනකම් I'm going bilingual. මම ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන් දෙකම කතා කරනවා. අපිට කිසිරාට කියලා බලමු අපි. මම මේ ලයිව් කතා කරන්නේ හොරාගෝ ගම දියවන්න පාර්ලිමේන්තුවට යන පාරින් ඉඳලා ඒක මේ බ්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. පොලිසියෙන් ගිහලා නවත්තලා තියෙනවා. එහා පැත්තේ වෝටර් ගන්නන් පේනවා. ඔය දැන් මේ ඉස්සරහා ඉන්නේ යම් කිසි රැඩිකල් ජනතාවක්. මේ ඉස්සරහා ඉන්නේ යම් කිසි රැඩිකල් ජනතාවක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ අපි පිටිපස්සේ දැක්කා අර පොඩි ළමයි එක්ක හිටියේ පොඩි යාගේ හිටියේ පවුල් වගේ නෙමෙයි. මේගොල්ලෝගේ ආකල්පය වෙනස්. ඒ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. රජය තේරුම් ගන්න ඕන. මෙතන ගැටුමක් නිර්මාණය නොවෙන්න. නමුත් මේක හිතනවා නම් මේ බැටන් චාර්ජ් කරලා ටිය ගෑස් ගාලා නැත්නම් බෙඩ දීලා හරි නවත්තන්න පුළුවන් කියලා ඒක ලොකු මුලාවක්. දේශපාලනය කරනවා නම් කරුණාකරලා යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. රටේ දැන් තියෙන යථාර්ථය ඔයගොල්ලෝ ඉලෙක්ෂන් දිනනකොට තිබුණ යථාර්ථය නෙමෙයි. එතන දුන්නේ 69 ලක්ෂයක් ඡන්ද දුන්නාට මේ මිනිස්සු අද මෙතන නැහැ. ඒ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න කරුණාකරලා. Now we are at the front line of this protest. Just over there, you get the water cannon and the tear gas also may be ready. But I believe this protest is going to disperse. They are not going to camp here all night.
and they should be allowed to say what they want and go. Don't put this. They have already been attacked twice. Already been attacked twice. There is always, despite the good humor of the crowd, I must say that this protest has been remarkably good humored. But nonetheless, there is always a propensity for violence, and we must understand that and try to avoid. We must try to neutralize the radical elements. We must talk. Now, the problem is, if the government is resorting to the old ploys, negotiate. I mean, they will try to find the leaders, isolate them, pay them. This is not going to work. This is not the old system. People are rejecting the old system, and now even wastage clearance is undertaken. You don't find the road littered with bottles. මේ කොහෙවත් හැමතැනම බෝතල් අරෝමේ දාලා මේ ඔක්කොම එකව කරලා ඉතින් මේක බොහොම පිළිවෙලකට යන මේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක්. අපි ලංකාවේ ඕනම තැනකට ගියොත් අපිට මේ එක එක දේවල් හැමතැනම විසිකරන මෙතන මේක මිනිස්සු ගොඩක් වෙනස් වෙලා කියලා අපිට මේකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවනි. මිනිස්සු තේරුම් අරන් තියෙනවා මේ පරණ සිස්ටම්ස් හරියන්නේ නැහැ. මිනිස්සු අලුත් වෙන්න ඕන, සිස්ටම්ස් අලුත් වෙන්න ඕන. මේවත් එක්ක අපිට ඉදිරියට ලංකාව ගෙනියන්න බෑ කියලා. දැන් ලංකාවට ඉදිරි ගමනක් නැහැ. ලංකාවේ ඉදිරි ගමනක් නැහැ කියන්නේ ලංකාවට කොහෙද අනාගතයක් තියෙන්නේ. IMF බේල් අවුට් එකක් IMF එකේ නායකනක ඉන්නවා. නමුත් IMF එකෙන් එහෙම නායක දෙන්න සූදානමකුත් නැහැ එකපාරටම. ඒ නායකත්වය తాවකාලිකයි. ඒගොල්ලන් කියන්නේ අපිට රට හදාගන්න කියලා. හැමදාම අරගෙන ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒක තේරුම් ගන්න බැරි පාලකයන් එක රට ගෙනියන්නත් බෑ. ඉතින් ඒකයි මේ ඉල්ලීම රාජපක්ෂ පවුලට. ඒ කියන්නේ දැන් ඉතුරුලා ඉන්න ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා අයියා මල්ලි ඉතින් මේ දිනවලට අයින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මදිද දැන් කරා කොච්චර කාලයක් ඔයගොල්ලන් සැපෙන් ජීවත් වුණාද? බොහොම අවඥාවෙන් ජනතාවගෙන් ඇහුවා දැන් සැපද කියලා. නමුත් ඔයගොල්ලන් බොහොම සැපෙන් කාලයක් ජීවත් වුණානේ. දැන් උනත් එහෙමයිනේ. මේ මිනිස්සු විඳින දුකත් එක්ක බැලුවම ඔයගොල්ලන් දැන් උනත් සැප විඳිනවානේ. හිතේ මොන ගින්දරක් තිබුණත් මම දන්නේ ගින්දර තියෙනවද නැද්ද කියලා. නමුත් මම කියන්නේ ඕනම දෙයක ඇති කියලා පොයින්ට් එකක් නැද්ද? I mean, don't you feel that it's enough that you have don't you feel that it's enough that you have enjoyed the good life, and you can even after retirement, unlike many people, unlike me, you can enjoy the good life. You have the resources which many of us don't have. So please retire and go home and enjoy your life. And if you quit on the 9th of April soon after, as people demanded, there still would have been some kind of political life left for you. Now I don't know, but you can still, being politicians, you are working with people, very volatile material, so you can try to carve out a new political life. Who cares? But people are asking for new leaders. Whatever role you play, unless you are coming up with new ideas, nobody is going to buy that. මොන විදිහේ රාජපක්ෂ පොලිටින් අලුත් අදහස් එක්ක ආවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔය පරණ අදහස් එක්ක පැවැත්මක් නැහැ. ඉදිරියටත් අලුත් අදහස් තියෙනවා. ඉදිරියට ඒ ඉඩ දීලා කරුණාකරලා අයින් වෙන්න. තාක්ෂණයත් එහෙමනේ, ටෙක්නොලොජි හැමදාම ගල්ලඟුරු. තාම මේ අර නොරචෝලි පාවිච්චි කරාට දැන් කෝච්චි දුවන්නේ ගල්ලඟුරු වලින්. ඒ වගේ මේ තාක්ෂණය වෙනස් වෙනවා වගේ හැමදේම වෙනස් වෙනවා. දේශපාලනෙත් එහෙමයි. දේශපාලනෙත් මේ ජල්පැනපු රාජකීය අදහස් එක්ක රජ කරනවා කියලා ඒව එක දැන් මේ නූතන රාජ්‍යයක් ගොඩනගන්න බෑ. ඉතින් ලංකාව නූතන රාජ්‍යයක් කරන් තමයි මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ගොඩක් ඉන්නේ මේ තරුණ කට්ටිය. මටත් දකින්න ඕන. වයසයි කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මමත් ආසයි රටල මේ හොඳ තැනක තියෙනකොට මේ කවදා හරි මේ මම මරණ දවසක එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ තේරුම් ගන්න කරුණා කරලා. ඒක තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කාලය විතින් අහෝසි කරයි කියලා. හැබැයි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසය බලුවම මට බයයි. මෙතන මොකද මර්ධන ඉතිහාසයක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. මේ මර්ධන ඉතිහාසයත් එක්ක ටිකක් බයක් ඇති වුණා. හැබැයි මේ එන්න මේ සෙනගවැඩීමත් එක්ක ඒ බය මගේ අඩු වෙනවා. මේ සංකල්පේ මම හිතන්නේ ලොකු කියන්නේ මොලේ අමාරුවක් නැත්නම් මර්ධනය කළා මේක නවත්තන්න පුළුවන් කියලා හිතයි කියලා කෙනෙක් මම නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම තන්පත්ව
අපි කියන්නේ රෂනලි කල්පනා කළා එහෙම බුද්ධියක් රෂනල් බුද්ධියක් ඕනම දේශපාලකයෙකුට තියෙනවනේ ඒක කරුණාකර මමත් මේ ඉල්ලීමක් කරනවා මම මේ කරන්නේ මීඩියා රිපෝටින් නෙමෙයි මොකද මීඩියා එකත් මෙතන ලොකු වරදක් වෙනවා මීඩියා එකත් මේ ඇත්තටම කිව්වොත් පිස්සු කෙලියා මේ ප්‍රධාන පත්තර වැඩි හරියක් මේගොල්ලන්ගේ එක්ක හනිමූන් එකක් තිබුණේ ඒකේ සමහරට යම් ප්‍රමාණයකට බයටත් වෙන්න පුළුවන් නමුත් වැඩි හරියක් ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා ඒව පැවැත්වීම පිණිස නමුත් ඒ බය සංකල්පය කියා දැන් ගෝඨා බය සංකල්පය කොහෙන් ගියාද කියලා නැහැ. So make up then as this video is becoming very long so I'm going to terminate now we have got an idea of Gora Hora go home now it's getting more and more intense. If the government resigned on time as people demanded, I mean, you wouldn't have had to listen to these insults. But that is the nature of life, you know. We all get insulted if somebody starts disliking us because of our actions. This is more than dislike. This is like hate. I mean, when politicians get hated, and there was so much respect and love for these people, just a few months back even. So if you screwed up, as that placard said, if you screwed up, well, please accept. It's not accepting responsibilities enough. You must also resign and give someone else a chance to see whether they can do better. Okay, I'm going to terminate this live broadcast. It's been very long, but you know, this is one of those days. It's been a very special occasion, and we need to give some time for this. It's not just 2 or 3 minutes. My time is valuable. My time is also valuable, but let me just switch. But this is a historic occasion, and we need to listen to these people and remember this, whatever happens. So I hope there will be peaceful transition, and Mamitano Samakamiva make a Kelvary week, Vihema Balaburtum. I never tell me with the cardiac, again because I think we are in Mama Balaburtuno Methaname. IT එකක් ගහන එකක් නැත කියලා අපි මේ බලාපොරොත්තුවත් එක්කම සමුගන්නවා and I will be continuing this video series. My video series එක දිගටම කරන් යනවා. කරුණාකරලා මේකට subscribe කරන්න. මට මෙතකොට ඒක පහසුවක් මේක මේ කරගෙන යෑම පිණිස. Till we meet again. Bye bye. හොඳයි එහෙනම් අපි නැවත හමු වෙමු. කරුණාකරලා subscribe කරන්න. अपने आवत हमें